This is the second part of our investigation into wind power. In part 1, we heard testimony on how wind power affects people's health, their businesses, residential environments, the experience of nature, and the value of people's homes. If you missed it, there's a link in the right-hand corner of your screen. You can also find the link in the description of this video. When wind power can affect us so negatively and leads to such a major encroachment on nature, one has to ask whether wind power is quite as environmentally friendly as its proponents claim. We will now examine this question in part 2, on wind power and the environment. Let's go into the little bit specifics. Why is wind power not environmentally sound? So, first, you have to realize that it's not just a wind turbine, right? The wind turbine is just, it's like a mushroom. It's only the bit that you see above the ground. There is an entire network underground. Cabling, foundations, roads, drainage, substations, etc., just on the site. Then don't forget that these things have to be connected to the network. So there's an entire network of pylons and cables, etc., that connect. So first of all, we have to realize it's not just this thing that spins around. It's an entire industrial complex. It looks a little bit like when you get blood poisoning. You know how you get this spider web effect. You don't see it, but it doesn't mean that it's not there. Then you look at the supply chain. So this is just the actual wind farm is like a mushroom. It's much bigger than what you actually see. And then you go to the supply chain, which goes to China, and it goes to Africa, and it goes to South America, where they have massive mines, where they're just destroying, just massively destroying nature. Then you get into the actual project itself, and then you build it. So the building process is absolutely devastating. They're blowing things up and, causing mass deforestation, killing animals, etc., displacing people. And then you operate it. And when it operates, it's making noise, it's killing birds, it's visually impacting a natural environment. It's destabilizing the electricity grid. Because, you cannot turn a wind turbine on and off. The wind and nature decides when the wind blows. And if the wind doesn't blow at the right time, then it causes all kinds of problems. So wind is destroying hydro, because now hydro has to go up and down all the time, which hydro is not designed to do. So it's destroying the hydro. There are so many additional impacts that are conveniently ignored that you cannot say it's not impacting. So we also have to realize that it's creating an entire world of waste. Waste electrical equipment. The turbines are waste after 20 years anyway. And actually, these very big ones, they need repairs and maintenance all the time. They're swapping gearboxes, oil. Sometimes the blades have to be replaced. So what they tell you is a lie. They say this thing right here is great, but they don't tell you everything that goes with it. A lie. That's how the praise for wind power has just been described. Such praise came as recently as September 2021, when party leader Pohl once again lavished praise on wind power. But there is another side, which argues that wind power doesn't save the environment at all. In this episode, we will examine several different perspectives. We'll begin first with what was utilized to start such an enormous upheaval: carbon dioxide. Jag heter Jimmy Lindberg och jag började debattera vindkraft 2008 då vi blev drabbade i våran by. Sedan fortsatte jag och debatterade och 2013 startade jag en Facebookgrupp som heter Öppen debatt om svensk vindkraft.
vi hade ju ett utsläppsfritt system. Och då är det ju svårt att sänka det. Oavsett vad du stoppar in för alternativ. Och om man tittar på en livscykelanalys så har ju vindkraft faktiskt större utsläpp än kärnkraft. Ungefär 3 gånger så stora. Så i ett svenskt perspektiv så är det ju fullständigt vansinnigt. Per Lundgren heter jag och jag har jobbat med att lära mig vindkraft ända sedan 2002-2003. När jag flyttade ner till Hallandskusten med söner och familj. Det är ju en blåsning av gigantiska mått. Man räddar ingen miljö genom att producera allting som man behöver för vindkraften i länder med urusel miljö- och arbetslagstiftning. Och man räddar inte heller någonting när det gäller Sveriges koldioxidutsläpp, för att man kan bara titta på Vattenfalls livscykelanalyser där vindkraften tror jag hamnar på 3:e plats och kärnkraften, vattenkraften ligger bättre till. The analysis being referred to is done annually by the state-owned Vattenfall. It's a so-called life cycle analysis where the environmental impact of electricity is purportedly taken into account, in everything from fuel production, construction, operation and maintenance, to residue management and final dismantling. The bottom line year after year is that wind power actually results in higher carbon dioxide emissions than, say, nuclear power, about 3 times as much in fact. This becomes paradoxical to say the least, since the very justification of wind power's development was the reduction of emissions. In addition, wind power actually causes more pollution, in terms of acidifying substances and hydrocarbons too, which form ground-level ozone. Furthermore, more building materials are also needed for each unit of energy produced, when compared to nuclear power, according to figures from the US Energy Information Administration. But even this analysis doesn't take into account the full environmental impact. It gets even worse, according to Professor Per Fahlén from the Chalmers University of Technology. Jag heter Per Fahlén, är professor emeritus i energi och miljö från Chalmers tekniska högskola. Och jag har även varit forsknings- och kvalitetschef inom energiteknik på Sveriges tekniska forskningsinstitut i många år. Och dessutom arbetat inom elbranschen, typ ASEA, CV och andra företag. Så att jag har jobbat med konstruktion, utveckling, forskning, utbildning, standardisering, stödsystem och så vidare inom energi- och miljöområdet. Jag kan inte se att vindkraften är miljömässigt hållbar. Det är ju 3 huvudaspekter man lägger på den med utbyggnaden av vindkraft. Man pratar om klimatsmart. Man menar då att man ska minska utsläpp av så kallade klimatgaser, då i huvudsak koldioxid. Om man tittar på det första med klimatsmart kan man konstatera att på kraftverksnivå så orsakar vindkraft 3 gånger så höga koldioxidutsläpp per kilowattimme då som kärnkraft gör. Och på systemnivå är det säkert det dubbla. Då ska man räkna in utsläppen som blir från en enorm utbyggnad av eldistributionssystemet, balanskraft, annan reglerkraft eller lagring och så vidare. Och så att någonstans typ 5-6 gånger så stor emission av koldioxid per kilowattimme kan man nog räkna med. Mattias Bäckström Johansson is the energy policy spokesperson of the Sweden Democrats. He points out that the closure of fully functioning nuclear power stations and the expansion of wind power hasn't reduced carbon emissions at all. Tittar vi på det svenska kraftsystemet har sett ut där vi har framförallt vattenkraft och kärnkraften, så har den faktiskt högre utsläpp av växthusgaser. Har inte hela vindkraftssatsningen motiverats med just att minska koldioxidutsläppen och växthusgaserna? Ja, från vissa politiska håll så har det ju varit så, men i sak så är det på det sättet att vi har ju hållit på med det här elcertifikatsystemet där man har subventionerat in vindkraft under nästan 2 decennier, och vi har ju lika hög fossil andel i vår elmix idag som vi hade då. Det har ju inte hänt någonting. Det enda som har hänt det är ju att man då har slagit ut fullt fungerande kärnkraftsreaktorer som har lagts ned i förtid, men som på intet sätt har minskat utsläppen av växthusgaser i Sverige.
Man låser sig ju väldigt mycket vid den här visionen om att det ska vara 100% förnybart, men betong är inte förnybart, det är inte förnybart med den stål eller den koppar som behövs heller, och det är därför som det ger högre utsläpp per producerad energienhet. So, in terms of the key carbon dioxide question, wind power is in remarkably bad shape. But the problems with wind power do not end there. Another topic is the issue of microplastics. Det som kanske inte har debatterats lika mycket, det är väl de uppgifter vi börjar se vad handlar om till exempel spridning av mikroplaster, där det är oklart idag hur mycket plaster som sprids i våra skogar från vindkraftverk eller med spridning av bisfenol. Det är ju någonting som man måste väga sammantaget och inte bara titta på en isolerad faktor, utan hur påverkar det här människor i stort och naturen, omgivningen och även vårt klimat. What you are seeing now is footage of the fabrication process of a wind turbine's blades. Lots of chemicals are used. Plastics from oil, of course, and composite materials. Fiberglass, carbon fiber, and aramid fiber are three materials used in such composites. Materials which the industry thought would be maintenance-free, but that turned out to be wrong. Instead, erosion is routinely detected on the blades. This requires maintenance, repairs, and the replacement of blades, oil, and engines. So the leading edge here is very sensitive in terms of aerodynamics. Just a small defect can cause a defect in the lift that goes right the way down the blade, so it can have a huge impact on performance of the blade. Believe it or not, when engineers first installed wind turbines, they thought they'd be pretty much maintenance-free. But they were wrong. Erosion not only causes problems for airflow, while degrading a turbine's performance. The missing material also has to end up somewhere. Here is one of Vestas' wind turbine blades. It requires replacement after losing so much mass due to both weather and wind. In order to change a blade on a wind turbine at sea, we have to, of course, remove a damaged blade and make ready to put a new blade on. Now, in this case, we have a blade that's going to be replaced that has lost a lot of mass. We contacted Vestas to find out how much of this material ends up in the environment. But Vestas wouldn't give us a proper answer. They claimed it was just, quote, minimal erosion, unquote, and asked us to instead make inquiries with relevant industry associations. Despite Vestas being one of the largest wind power concerns that exists, they simply did not want the public to know. According to a report from June 2021, the lifetime of a turbine blade's coating is only just over 4 years for wind power installations on land. Affected by salt water and strong winds, that of an offshore blade is just over a single year. Another study estimated the median time frame before a wind turbine's components stop working. Something which they write, quote, well matches historical data, unquote. As we can see, components are constantly being replaced, from gearboxes every 5 years to rotor blades every 7 years, and so on. With repairs this significant, where key parts are routinely replaced, one wonders if the industry's claim of a life expectancy of 25 years is remotely correct. This is precisely the conclusion the researchers in this study have also come to. They write, quote, blades can be affected by significant erosion after a few years, unquote, and they conclude, quote, this is a serious problem because the claimed lifespan is said to be 25 years, unquote. So a lot of evidence points to significant erosion, but exactly how much? The wind power industry say it's negligible. Naturally, the lobby organisation Swedish Wind Energy itself echoes this, but a Norwegian group has calculated just how much microplastics are emitted, basing their own study on a British report from 2021. The authors estimate that a wind power turbine under Norwegian conditions emits something in the order of 62 kilograms of microplastics per turbine per year. Translating that value to Sweden, this corresponds to 272 tons of microplastics every year, as Sweden has well over 4,400 wind turbines, though there may be uncertainty in fully applying the study's methodology to Swedish conditions. If the figures are nevertheless approximately correct, wind power emerges as among the largest emitter of microplastics there is.
at least according to a 2017 report by the Environmental Protection Agency. Road traffic emits the most, this being followed by artificial astroturf fields and then textile washing. So, at 272 tons emitted, the wind turbines would rank somewhere between 3rd and 5th. The conclusions of the Norwegian study, however, are rejected by Norway, the chief wind power supplier of Norway. They claim, in direct contrast, that a mere 150 grams of paint is shed annually per turbine. They argue that the service industry surrounding wind power is only about optimizing turbines. The source Norway uses for its numbers? That'd be the wind power company Vestas. The Swedish Environmental Protection Agency's study of microplastics, which we just quoted, is not a comprehensive study, however. Microplastics from wind turbines have never been investigated by any authority in Sweden. Only adding to this is the fact that worn-out rotor blades are a major problem. Today they are dumped straight into the ground, as can be seen here. Built to withstand gale force winds, they cannot easily be crushed or reused. Quote, "The wind turbine blades will be there forever," unquote, said Bob Capadona, CEO of Veolia's Environment's North American division. Though he's looking for a better way to deal with the waste, for the moment, there are no alternatives. For the next several decades, tens of thousands of these giant structures will be retired. The trash, which is going to be plastics, fiberglass, that type of thing, will end up getting landfilled. So, there are numerous data points which indicate severe problems from erosion. The wind power industry dismisses all of them, completely. Where the truth lies is difficult to determine, as the issue simply hasn't been subject to sufficient investigation. But the problems do not end there. The nature of wind power requires something which many people don't ever think about: rare earth metals. And this creates a whole new batch of environmental problems. Samma problematik som kärnkraften har med till exempel använt kärnbränsle eller att det finns en radioaktiv påverkan. Det finns ju även från vindkraften när det handlar om de permanentmagneter som behövs i generatorerna och de sällsynta metaller som man uteslutande nästan då bryter i Kina eller diktaturer och där det har en väldigt stor påverkan lokalt. Och de här problemen kopplat till det debatteras nog inte så mycket som de borde göras i den politiska debatten, utan det fastnar väldigt ofta på just klimataspekten. Tittar man på användningen av icke-förnybara material så använder vindkraften mer än 10 gånger så mycket icke-förnybara material per kilowattimme som vad kärnkraften gör. För att producera ett vindkraftverk så krävs det ju en hel del ämnen. Och det finns en del ämnen som kallas för sällsynta jordartsmetaller som i princip bara bryts i Kina för tillfället. Kina i det här fallet då, som dominerar kanske 70% av de här jordartsmetallerna, är också ett ganska stort bekymmer. På plats för att det är enorma miljöproblem. Också rätt inhumana arbetsförhållanden. Jordartsmetallerna innehåller också radioaktivitet. Det finns vissa rapporter som säger att de här jordartsmetallerna till vindkraft släpper ut mer radioaktivitet än vad vårt kärnavfall producerar. Många människor förfäras ju över tanken på urangruvor och uranbrytning och sånt här. Men sällsynta jordartsmetaller, det är en massa uran blandat i den marken som man bryter. Men den vill man ju inte ha då, så den lämnar man ju i slamhögar istället. Då vill man ju bara utvinna de sällsynta jordartsmetallerna. Så vill man se effekterna av brytning av neodym eller sällsynta jordartsmetaller så finns det ett område i Kina som heter Baotou. Det är bara att gå och titta på hur det ser ut där. 法国世界报的文章说，飞到包头，从天空向下看到一片湖泊，周围许多溪水流入，但走到这个湖泊跟前，却发现这片浑浊的水面是个10平方公里的巨大废水池，周边工厂向这里排放处理17种稀土的废水，水中没有鱼，也看不到水草。文章中说，离这片废水湖120公里处是巴彦奥包稀土矿，
矿里的岩石稀土含量并不高，需要用化学栓水进行提取。而处理过稀土的废水还有众多化学有毒物质和放射物质，这些物质会引发胰腺癌、肺癌和血癌。而现在那里方圆10里散发着刺鼻的气味，附近村民相继患上了癌症，村子里一排排棕色房子都变成了废墟。Man använder gifter och det sprids över jordbruk och landområden och skog så att folk kan inte leva på de markerna. Man kallar dem för cancer towns därför att du har väldigt låg livslängd. Många av de här är hemliga. Det finns en journalist som har rest runt, eller det finns flera journalister som har dokumenterat det här. Neodym är en väldigt sällsynt metall till exempel, som är en av de här ämnena. Vi vet inte hur länge de räcker, eller om Kina börjar att använda dem geopolitiskt, vilket de redan gör med USA i det här handelskriget. Den metallen, utan den hade vi inte haft en grön revolution. Det är det som har gjort våra motorer effektiva. Men neodym finns bara i en x antal ton. Så det är ett bekymmer. Och sen de klassiska metallerna ser vi att det är kortare och kortare tid till priserna fördubblas på världsmarknaden. Och till exempel koppar då, som ingår i överallt i vindkraftverk och elsystem, letar man nu efter nya gruvor och bryter upp gamla och så vidare. All koppar som vi har grävt upp hittills som människor genom historien. Vi ska gräva upp lika mycket som vi har gjort genom hela historien kommande 30 år. Och då ska man ju tänka på att kopparådrorna som vi gräver i idag eller bryter idag, de är ju långt mycket lägre koncentration i än vad det var för bara 50-60 år sedan. Så det kommer ju bli enorma koppargruvor för att få upp all koppar bara för att förse den gröna omställningen med koppar. Och det blir ju dyrare också. Det är ju en mycket högre kostnad. Speciellt då i länder som då har miljölagar som ska följas. Så det här måste ju brytas i mycket, mycket större omfattning än den görs idag. Och världshaven har vi ju outnyttjade resurser, så det blir ju ner på botten att gräva. Och nu talar vi om den smutsigaste gruvbrytningen vi har. Totalt sett så kommer vi ju 40-50-faldiga brytningen av allt för att kunna genomföra det här. Och jag vet, det snackas mycket om återvinning och sånt, men du måste bygga 2 miljarder elbilar först innan du kan börja återvinna. Alltså, det är ju det här som är problemet. Vi har inte byggt det här än. Så vi måste ju först gräva upp det, sen kan vi börja återvinna möjligtvis. Sen är naturligtvis storleken gör ju det här att det är väldigt mycket stål som ska till för fundament och tornen och de här motorhusen och växellådor och alltihopa. Så det går ju åt väldigt mycket material. Så att vi går ju från ett fossilsamhälle till ett stålsamhälle, eller ett metallsamhälle. Och det har ju vissa nackdelar miljömässigt. I vilket fall som helst kommer vi gå från en fossilålder till en gruvålder. Allting som ska användas för den gröna omställningen kommer ifrån gruvor. A press release from the Natural History Museum in London makes the very same warning. Namely, the enormous resource claims that a so-called fossil-free society will entail. A Professor Richard Harrington was responsible for the report, and the numbers are just staggering. Just to meet Britain's transition to electric cars, for example. Enormous, truly vast resources are required. They write that it would alone require 2 times the entire world's annual production of cobalt, 1 year's worth of the globe's production of neodymium, 75% of the world's lithium production, and 12% of its annual copper production. Just for electric cars, and solely for Britain's needs. Imagine what this would inevitably mean if every other country did the same. And electricity production would have to increase by 20%, of course, were cars to be charged too. Were wind power to supply the world's electric car fleet with energy, that's the rough equivalent of 2 billion vehicles. This would require yet another entire year of world copper production, and 10 years' worth of its neodymium production, and a decade's worth of its mined dysprosium too, to build all the needed wind turbines.
The German newspaper Der Spiegel mentions similar figures, with a medium-sized wind turbine requiring as much as 67 tons of copper alone. And to extract that, 50,000 tons of soil and rock needs to be quarried. The ore must then be crushed, ground, watered and bleached. So, quite a lot of nature simply has to be destroyed just for a little bit of wind power. Here is a calculation of the demand for raw materials for the so-called green transition. In other words, quite enormous resources are required alongside a massive expansion in mining, something already described as the most destructive industry for the environment that exists. Something that all seems rather counterproductive if it is the environment you genuinely seek to protect. Det är ju det här som är så sorgligt, att man hela tiden kallar den för förnybar, hållbar, när det i själva verket inte finns en enda del på vindkraftverket som är förnybar. Utan det är ändliga resurser som grävs upp, vilket gör att det inte är hållbart heller. Så ingenting av det de säljer in med är sant. Now, let us address the impact of wind power on both birds and bats. The Swedish Environmental Protection Agency states a figure of 5 to 10 dead birds per year per wind turbine. That would amount to 22,000 to 44,000 avian deaths in total per year. Swedish Wind Energy states, in contrast, a figure of 33,000 birds killed per year. The industry doesn't think the number is a high one when compared to birds killed by other things. Cats, for example, are said to kill 10 million birds a year. And then there are birds unfortunate enough to fly into windows. This kind of rhetoric is dismissed by Torgeir Negud, senior researcher at NINA, who studies nature in terms of interaction with humans. Likewise, Måns Jängqvist, chairman of the Gotland Ornithological Society, he shares such a view too. Det är stor forskjell på träckfuglar som finnes i miljonvis och örnar som finnes i som är territoriella och finnes i ganska lite antal. Det kan ha en ganska stor lokal påverkan på en bestand när man får hög dödlighet på grund av ett vindkraftverk eller en räcka av vindkraftverk, för då får du en kumulativ effekt av det hela. Man kan ju inte jämföra kattdöd med vindkraft eftersom det är inga katter som dödar örnar. Och örnar är ju en fåtalig art i relation till de trädgårdsfåglar som katter tar som finns i miljontals. Så dör en örn så är det ju, ska det ju liksom, det är inte samma sak som att det är en koltrast eller en gulsparv som dör. På Smöla har vi ju då funnit från perioden 2006 och fram till idag så har vi plockat upp 120 havörnar som är dräpt av vindturbiner bara i det vindkraftverket. Det är ganska dramatiskt. På Gotland till exempel, där jag verkar, så har vi 50 par kungsörn. Om det är en vuxen kungsörn som dör så är det ju en ganska stor del av, det är 1% av det häckande beståndet. Men om det är en gulsparv som dör så är det ju en betydligt mindre andel, en försvinnande del så att säga. Vissa arter har man sett att de i hög andel drabbas, och rovfåglar hör till en sån grupp. Vindkraftverkens rörliga delar det är ju liksom en ny sak för fågel, så evolutionen har ju inte anpassats för det, så den kan inte beräkna att den här kommer komma tillbaks igen. Och det gör att den är ju helt orädd för de här svepande bladen. Och därför så krockar de. Det finns andra faktorer som också påverkar fåglarna. Bland annat det som jag just nämnde, att de bildar ju liksom en barriär i landskapet som många fåglar undviker också. Man påverkar ju liksom deras flyttleder också. De får ju alltså flyga längre sträckor. Att det blir en energiförlust för fåglar som adderas för varje vindkraftspark man bygger. Man fragmenterar och skapar barriärer i landskapet för fåglar. En död fågel som är delad, det är mer visuellt och lättare att förstå. Men de här andra effekterna är lite mer osynliga så att säga. Vad skulle du kalla den retoriken som vindkraftsindustrin använder för att bortförklara hotet mot de här större rovfåglarna? Den är villedande.
och sammanligna antalet fåglar som blir dräpt i vindkraftverk med antalet som blir dräpt i trafiken och som flyr sig mot vinduer och den typen av ting. Det är en argumentation som är ägnad till att få fokuset väck ifrån problemet. Alltså det första ordet som ofta dyker upp, det är greenwash. I det moderna samhället nu så är det populärt att prata grönt och miljövänligt och då rider man på den vågen. Så man pratar ju hela tiden om att man gör det här för klimatets skull eller man gör det här för... och då får vi offra någon enstaka örn eller fågel, vad det nu kan vara för någonting, när det kommer upp på bordet. Då får vi offra det för att vi gör en stor bra miljöinsats eller så. Retoriken haltar tycker jag. Så det är en oseriös argumentation, men den är ganska logisk eftersom man vill få igenom ett tillstånd. Regarding bats, the Environmental Protection Agency admits that, quote, wind power is a greater problem than we thought 5 years ago, unquote. Especially given that, quote, mortality is concentrated in a few species which are thus at risk of being affected severely, unquote. Some even argue that bats could be dying out from the pressure differences caused by the rotor blades, so-called barotrauma that bursts their lungs. This was part 2 of our 3-part series on wind power. In part 1, we heard testimony about how wind power affects individuals, their health, housing, and businesses. This part has shown the negative environmental consequences of wind power, which are rarely, if ever, addressed. In light of all of this, we have to ask ourselves, why then is wind power being built in Sweden at all? As a nation, we already had a stable, relatively cheap and largely carbon-free electrical system. What does wind power add exactly? How is wind power remotely economically viable? How does it in fact affect the stability of the entire national electricity grid? Can people and businesses be guaranteed the electricity they need, in other words, and when they need it? Who pays for, and who chiefly benefits from, this expansion in wind power? This and more will be addressed in part 3. Här är en mycket ineffektiv och kortsiktigt riskabel elproduktion. Man kan inte ha en situation där man har ett kraftslag som bara matar på utan hänsyn till behoven i systemet. Det som har hänt i Tyskland med alla de här vindkraftverken, det gick åt skogen istället. Vi känner oss lurade och den kommer till Sverige med. När vindkraft blir en stor del av elsystemet så leder det till att man bygger fossilkraft. A total disaster for the citizen. Det är ju folket som betalar det. Vi har alltså lagt storleksordningen 600 miljarder kronor eller mer, då har jag räknat lågt, på att få ett sämre elsystem. It was a total success for the government and for big industry. Ibland känns det ganska tröstlöst att vi inte har en chans att vinna. Problemet är inte att det har saknats röster som har upplyst den politiska världen om vad de håller på med, utan problemet är att man inte har lyssnat på de rösterna.